I know that the participants in today's summit are all well accomplished and distinguished neurosurgeons. But I can see here in this summit that there's a lot of willingness and a desire to learn. And this is a choice that we can make because we are investing in this knowledge on behalf of our patients and in order to improve the accuracy and in order to improve the efficacy of healthcare that we can afford to our patients. The advancements in science, technology, and in turn its translation in application is something that we are learning on a daily basis. Like Dr. Bhavan has cited, when we were studying medicine, it was way back in 1993 in Osmania. These kind of advancements would have been, almost incredible to think about. Things were pretty much basic back then, and it was largely a committed medical workforce that handled most of these emergencies. The ways we treated emergencies like hematomas. My own father suffered from a hematoma, and it was a bare-hole operation, and it was followed with a lot of follow-up checkups, and there was a lot of guarded prognosis. And I'm sure that if we had this kind of technology back then, where we had endoscopy guided neurosurgeries, I'm sure that the accuracy would have been much better, and it would have been such a source of comfort that the kind of learning that we are witnessing is actually being applied in science and is actually being benefited by many of the patients who would stand to gain by such accuracy that we can bring across through these kind of innovations. Gain from the knowledge that is shared, the knowledge that is improved upon, and the knowledge that is applied. Government is always here to facilitate because we would like to ensure access to the latest innovations, and this on a larger platform, not only in private healthcare, but in public healthcare, would be something that would be of great benefit and value to the citizens of Telangana. In this regard, I'm very thrilled to see, while coming in, we saw that there were these frozen cadavers that were arranged for the neurosurgeons and the participants to practice upon using this kind of endoscopy procedures. And while walking in, we also saw the robotic endoscope, which was fairly accurate in the kind of trajectories that were mapped and ensuring that there was accuracy. Now we can only assume that the outcomes of these kind of accurate interventions would not only be for minimally invasive surgeries, it would also mean better visualization for the surgeons, it would also mean quicker recovery and better prognosis and better outcomes altogether. So I'm very confident that this summit would definitely be of great benefit to everybody. And I'm sure that all the participants, since all of you are neurosurgeons and all of you are faculty and people who are working presently in active healthcare, there will be a lot of traction from the knowledge that is shared and exchanged during the summit. And I really look forward to the dissemination of this kind of knowledge and technology. And I'm sure that this will benefit neurosciences as a whole. And I'm really happy that the government of Telangana is investing a lot towards higher and tertiary healthcare, towards which there will shortly be a center of excellence for neurosciences. And while walking, I was thinking that this kind of a similar exchange of technology would also be something that would be excellent in public healthcare. మన యంగ్ న్యూరోసర్జన్స్ కొత్త న్యూరోసర్జన్స్ అందరికీ కూడా దాని ద్వారా ఎండోసిన్స్ అది ఎట్లా చేయాలి అనేది నేర్పించి వాళ్ళ నాలెడ్జ్ అప్డేట్ చేయించి మొత్తానికైతే ఇటువంటి ప్రోగ్రామ్ యశోద హాస్పిటల్లో ముఖ్యంగా ఎప్పుడు జరుగుతూ ఉంటాయి. న్యూరోసర్జన్ ఈసారి దొరుకుతుంది, పల్మనాలజీలో కానీ ఇంటర్ స్పెషాలిటీలో కానీ ఎప్పుడు యశోద హాస్పిటల్ షేరింగ్ నాలెడ్జ్ అంటే వైద్య ఎక్స్పీరియన్స్ అనుభవం ఏతుందో మిగతా డాక్టర్ అందరికీ పంచుకోవడానికి ఇటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని ఎప్పుడు చేస్తుందండి. ఈసారి ఈ ప్రోగ్రామ్ చేశాము.
ముందు ముందు కూడా ప్రతి సంవత్సరం ఇటువంటి ప్రోగ్రామ్ చేసి కొత్తగా వచ్చిన డాక్టర్లందరికీ స్పెషలిస్ట్ అందరికీ వాళ్ళ స్పెషాలిటీలో ఇటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేసి వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళ అనుభవాన్ని పెంచి వాళ్ళ స్కిల్స్ పెంచి సో దట్ వాళ్ళు ఎట్లయితుందో వాళ్ళు వాళ్ళ పేషెంట్కి ఏదో మంచి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలని అనుకుని ఇటువంటి ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేసామండి. సో ఇది ప్రతి సంవత్సరం చేయాలని అనుకుంటున్నాము. ప్రతి సంవత్సరం చేసి అందరి డాక్టర్లందరికీ కూడా న్యూరోసర్జన్ కూడా మా అనుభవాన్ని ఇతర డాక్టర్లు ఎక్కడైతే న్యూరోసర్జన్స్ న్యూరోసర్జన్స్ వెళ్తున్నారో వాళ్ళందరి ద్వారా వీళ్ళకి అనుభవం నేర్పించాలని మేము కోరుతున్నామండి. ఈ స్కల్ బేస్ ఎండోస్కోపీ సమ్మిట్ ఇలాంటి ఫోకస్ స్కల్ బేస్ వర్క్షాప్ ఇంతవరకు తెలుగు స్టేట్స్లో జరిగింది. ఇది పర్టికులర్లీ సార్ చెప్పినాగా యునైటెడ్ స్టేట్స్ నుంచి 8 హెడ్స్ లైక్ ఫ్రెష్ ప్రొఫెషనల్ హెడ్స్ మాత్రం లైక్ మనం తెప్పించి అండ్ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే మనం ఎక్స్పర్ట్స్ అది చేయించి చూపిస్తారు లైక్ ఇది ఎలా చేయాలి. అది డెలిగేట్స్ కూడా చేసినప్పుడు లైక్ మనం రియల్ పేషెంట్ లాగా అనిపిస్తుంది. ఫార్మల్ కడవాల్సింటే చాలా హార్డ్గా ఉంటుంది. అది స్ట్రక్చర్స్ అన్ని డిస్ట్రాయ్ అయిపోతుంది. దీంట్లో అలా ఉంటుంది. పీపుల్ హూ హావ్ కమ్ టు లర్న్ వచ్చిన అన్ని డెలిగేట్స్ లైక్ దే విల్ హ్యావ్ ద రియల్ ఫీల్ ఆఫ్ డూయింగ్ ఇట్ ఆన్ అ పేషెంట్ ఎక్సెప్ట్ ద పేషెంట్ ఇస్ నాట్ అలైవ్. అంటే యశోదా సెంటర్ ఫర్ న్యూరో ఎండోస్కోపీ అంటే లైక్ మనం కీబోర్డ్ తోటి లైక్ వి గో ఇన్ టు ద డీప్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్. ముక్కు నుంచి పోవచ్చు. ఇప్పుడు అయితే ఇక్కడ చేసిన ట్రాన్స్ ఆర్బిటల్ అప్రోచ్ ఫస్ట్ ఇన్ తెలుగు స్టేట్స్, థర్డ్ ఇన్ ఇండియా. కన్ను నుంచి ఇక్కడ చిన్న ఇన్సిషన్ పెట్టి బ్రెయిన్ లోపల బ్యాక్ నుంచి మన ట్రాజమినల్ న్యూరాలజీ డిసీజ్ అన్టాలరబుల్ పెయిన్ ఉంటుంది. అది అన్ని మనం చిన్న కీబోర్డ్ తోటి ఎండోస్కోప్ లైక్ అది మంచి రిజల్ట్ దొరుకుతుంది. అలాగే రోబోటిక్ న్యూరోసర్జరీ మనం ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు when we start it will be the first in Telugu states, India the third robot. Like it is purely for neurosurgery specific, so it's going to be one of the hallmark event for us.